We're now open. This is a meeting of the Public Council of International Experts. Засідання ради міжнародних експертів. Discuss 12 candidates Для обговорення кандидатів, about whom there are information notes being prepared щодо яких було підготовлено інформаційні записки by members of the Public Council. членами громадської ради. We will follow the same procedure as we followed at our last meeting. Процедура сьогодні буде така сама, як і під час минулого засідання. We will call the particular member who has prepared an information note to summarize that for us. Ми запрошуємо до слова The first part of the information note in all cases is precisely the same. Перша частина інформаційних записок у всіх випадках є абсолютно такою ж самою. I summarized and read that out at the last meeting, Я зачитував її і просто підсумок на минулому засіданні, and I do not intend to do it again. і я не маю наміру повторювати це. In that first part, we set out Article 8.4 and explain that out. Посилаємося на частину 4 статті 8 і пояснюємо цю частину. When the information notes have been summarized by members of the council, when all of them have been summarized, we will adjourn. Після представлення всіх інформаційних записок членами ради ми зупинимо трансляцію. And we will deliberate on those candidates І проведемо обговорення кандидатів in private. Без онлайн-трансляції. When those deliberations are concluded, we will continue our meeting in public. Після завершення такого обговорення ми продовжимо наше засідання трансляцією. And as on the last occasion, we will take the votes. І як минулого разу ми будемо голосувати. So I'm going to ask now to start with Білоус Інна Олександрівна. Зараз я попрошу Олександрівни. That's your candidate, Maria. Це ваш кандидат, Окей. Да. Yes. Так. Could you summarize the information note, please? Чи не могли б, будь ласка, зробити короткий підсумок інформаційної записки? Mr. Chairman, you have the information I don't have with me with this information. Please, could you please summarize by yourself? Пане голово, так сталося, що цієї записки в мене немає зараз, перепустимо. Чи не могли б ви її підсумувати замість мене? I will summarize it now, but when we deliberate, I will make sure that you have a copy of it in front of you. It has been sent to you, so I will now summarize. Okay, thank you. Зараз я її представлю, але під час обговорення просинаюся, щоб ви отримали цю записку, вам її надсилали. Отож, гаразд, я зараз її підсумую. Дякую. Judge Gutauskas has reached his decision for the following reasons. Пан Гутаускас дійшов такого рішення з огляду на наступні причини. First of all, his reasons relate to the candidate's answer to question 2. Перш за все, його причини стосуються відповіді кандидатки на запитання 2. And the fact that in declarations after 2014, І того факту, що її декларації після 2014 року the candidate declared the value as being unknown. Вказують, що кандидат декларує вартість як невідому. The second reason given by Judge Gutauskas relates to the candidate's answer to question 8. Друга причина, яку вказує пан Гутаускас, стосується відповіді кандидата на запитання 8. And the candidate's answer in relation to family ties. І відповіді кандидата на запитання щодо сімейних зв'язків. Judge Gutauskas is also concerned about the answers given to question 7
related to the prohibition of peaceful gatherings and would like this to be considered by the High Qualification Commission of Judges and the Public Council of International Experts at the special joint meeting. Пане учасника, також виникає занепокоєння щодо відповіді на питання 7, що пов'язане з забороною на проведення мирних зібрань, і хотів би, щоб це питання обговорилося на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради міжнародних експертів. Наступний кандидат. Соловйов Іван Миколаївич. This is Sir Anthony Hoover speaking. This is candidate for whom I have prepared information. Говорить сер Ентоні Хупер, це кандидат, щодо якого я підготував інформацію. I've reached the conclusion that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance. Я пішов висновку, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям. And summarizing my reasons, І коротко підбиваючи мої причини, the candidate's answer to question 1 відповідь кандидата на запитання 1 relates to the it is one which raises a reasonable doubt. викликає обґрунтований сумнів. His answer to question 2, in my view, raises a reasonable doubt. That concerns his father and some property. На мою думку, відповідь на запитання 2 викликає обґрунтований сумнів, і це стосується його батька і певної власності. I find his answer to question 5 difficult, if not impossible, to follow. На мою думку, його відповідь на запитання 5 дуже важко читати, якщо неможливо. And in relation to the car, there is a contradiction, I find, between the information provided by the candidate and other information which is available. І щодо його відповіді стосовно автомобіля, я знайшов певну невідповідність між інформацією, яку надає кандидат, і іншою доступною інформацією. I'm further concerned about the answer given to question 9. У мене також виникає занепокоєння щодо відповіді на питання. And would like that to be considered by the High Qualification Commission and the Public Council International Experts at the special meeting. І хотів би, щоб розглянули на спеціальному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії ради міжнародних експертів. Next candidate. Ягунов Дмитро Вікторович. I have prepared an information note in respect of this candidate. Я підготував інформаційну записку щодо цього кандидата. I have reached the conclusion that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance. Я дійсно висновку, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата. And that relates, my reasonable doubt relates to the candidate's explanation for the purchase of an apartment in Kiev. І мій висновок про обґрунтований сумнів стосується пояснення кандидата щодо квартири в Києві. And the difference in value given in relation to that, given to a house, the plot of land. І щодо вартості вказаної за будинок земельна ділянка. I have concerns about his answers to question 6, У мене виникає непокоєння щодо його відповіді на запитання, which relates to his declared participation in the development of 4 bills before 4 bills. щодо його участі у розробці законопроєктів. That completes this information note. І на цьому закінчується моя інформаційна записка щодо цього кандидата. And the next candidate is І наступний кандидат Касько Петро Васильович. Aurelius, would you like me to read that one? Aurelius. Chairman, could you announce by yourself, please? Thank you. Well,
Judge Gutaskas reached the conclusion that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance, Пан Гутаскас що існує обґрунтованість щодо відповідності до кандидата, and the reason he gives is a failure by the candidate to provide answers by the due date. і причина, яку він вказує, це те, що кандидат не дав відповіді, And the next candidate, Черниш Тетяна Олександрівна. I have reached the conclusion that there's a reasonable doubt about the candidate's compliance. This is Sir Anthony Hooper speaking. Говорить цар Ентоні Хупер, і я дійшов висновку, що це обґрунтовано щодо відповідності цього кандидата. My first, I reached this decision because of the candidate's claim Я дійшов такого рішення через заяву кандидата that she property про те, що вона купила власність at what appears to be significantly lower price than the market price. за ціну, яка видається суттєво нижчою за ринкову. Also, her answer to question 7, Також її відповідь на запитання 7, which deals with a case in which she was a party in the same district as she herself sat as a judge. що стосується її участі як сторони в процесі в суді, де вона також працює суддею. She justifies appearing before another judge of the same court Вона обґрунтовує те, що вона з'явилася перед суддею в тому ж суді, because she was a mother тим, що вона є матір'ю, and she relies on the United Nations Convention. і вона посилається на Конвенцію ООН. I also reach my relation to the answer given to a question Я також дійшов такого рішення з огляду на відповідь на питання. and her statement that she was unaware of the facts produced in a official report. І її заяви, що вона не знала про факти, про які повідомляються в офіційній. I'm further concerned about the answers given to questions 5 and 6 У мене питання щодо відповідей на запитання 5 і 6. and would like them to be considered at the special joint meeting. Всі до таких розглянули на спеціальному спільному засіданні. Інстачов Олег Сергійович. Again, I have prepared the information note in the case of this candidate, Знову я підготував інформаційну записку щодо цього кандидата, where I set out my reasons for having a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria, у якій я вказую причини, чому в мене існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям. and my first reason for reaching this conclusion І моя перша причина, чому я дійшов такого рішення, relates to two decisions стосується двох рішень. by the High Qualification, the High Qualification Commission for Judges Вищої кваліфікаційної комісії суддів for improper delay in the handling of judicial work. за неналежну підтримку у виконанні суддівської роботи. I also have a reasonable doubt in that this judge was deciding В мене також виникають обґрунтовані, що цей суддя which comes to the same court, по справі, у якій інший суддя цього ж суду, whose case we have just considered, чий випадок ми щойно розглянули, was involved as a party. був залучений в якості сторони. I also raise concerns about the report by the state judicial administration into the court where this candidate was sitting.
Також в мене виникає занепокоєння з огляду на звіт Державної судової адміністрації щодо суду, в якому працював цей суддя. Next candidate. Наступний кандидат. Дідик Микола Володимирович. This is again my candidate, Sir Anthony Hooper speaking. Знову мій кандидат, говорить сер Ентоні And Хупер. I set out my reasons for having a reasonable doubt about his compliance. І мої причини, що в мене виникає обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата, є такими. Summarizing those reasons, Коротко підбиваючи ці причини, the first reason relates the acquisition by the candidate of free state accommodation in Kiev. перша причина стосується безоплатного житла в Києві. And the subsequent transaction involved in that. Видання вчинів щодо цього. And that I deal with in the second paragraph. І це викладається в другому параграфі. And that completes that one. І на цьому закінчиться ця інформаційна записка. Онуфрієв Віктор Миколайович. Yes, thank you, Mr. Chairman. It's Ted Zarzewski speaking. Дякую, пане голово. Говорить Тед Заджечний. With respect to this client, I have reasonable doubt about the client's compliance with the criteria set out in subsection of the law of Ukraine on the High Corruption Court. Щодо цього кандидата в мене виникають обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата Я дійшов цього рішення з огляду на ряд причин. Include a purchase by the candidate's mother of an apartment in Kiev. Вони стосуються купівлі матір'ю кандидата квартири в Києві. And questions about the source of the money used for the purchase of the apartment and a number of vehicles. І джерела походження коштів, використаних для придбання цієї квартири і кількох автомобілів. I have also a concern with respect to the candidate's declaration for 2016 and 2017. У мене також виникає занепокоєння щодо декларації кандидата за 2016-2017 роки. And the apparent failure to declare a mortgage to the candidate's wife. І, очевидно, недекларування іпотеки його дружини. That completes my concerns with respect to this candidate. На цьому закінчується мої занепокоєння щодо цього кандидата. The next candidate. Наступний кандидат. Дмитрієв В'ячеслав Станіславович. Sir Anthony Hooper speaking. This is the candidate in respect of whom I've prepared a information note. Говорить сер Ентоні Хупер, і це кандидат, щодо якого я підготував інформаційну записку. My reasons for having a reasonable doubt about his compliance Мої причини щодо існування обґрунтованого сумніву щодо відповідності цього кандидата є такими. concern the purchase of a Mitsubishi Outlander І стосуються придбання Mitsubishi Outlander and his declared purchase price. і задекларованої ціни на момент купівлі. Thank you. Дякую. Бурда Петро Олексійович. Yes, this is my candidate again, and once again I consider there's a reasonable doubt of the candidate's compliance with the criteria set out in Article 4. Це кандидат, я дійшов висновку про існування обґрунтованого сумніву щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 8. I have reached this decision and have a concern with the candidate's late filing of a very large number of decisions beyond the date specified by the law. У мене виникає занепокоєння щодо цього кандидата через затримку з поданням рішень, з оформленням рішень, які були оформлені після дозволених законодавством термінів. This candidate was also a candidate for membership on the Supreme Court of Ukraine. Цей кандидат також був кандидатом на посаду до Верховного суду України. Certain of the scores
with respect to reasonable doubt about his compliance. І оцінки, які він отримав подання, викликають сумніви щодо його відповідності. And lastly, there is a third reason, and that relates to the applicant's completion of certain declarations and the treatment of some properties, including unfinished construction upon some plots of land. І є ще третя причина, яка стосується певних декларацій і певної на загальну ділянку. For those reasons, I have decided to refer his compliance to a meeting of our public council. З огляду на такі причини я вирішив винести обговорення цього кандидата на засідання нашої громадської ради. And the next candidate is? І наступний кандидат – це Омельян Олексій Сергійович. Yes, again, this is a candidate's application that I have reviewed. I express a reasonable doubt with respect to the material filed regarding this candidate's compliance with Article 4. Кандидат, щодо якого я підготував інформаційну записку і вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8. My concerns to the candidate pensioner's mother purchase of an apartment in Kiev and the use of the money for the purchase. І мої причини стосуються придбання матір'ю кандидата, яка є пенсіонеркою, квартири в Києві і джерела походження коштів, використаних для цього придбання. We are waiting for further information from the candidate. However, based upon the information provided to date, I have a reasonable doubt. And as a result, I have referred the question of the candidate's compliance with Article 8.4 to the Public Council of International Experts for determination. Ми очікуємо на додаткову інформацію від кандидата, але з огляду на надану інформацію я вирішив, що існує сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і тому вирішив винести обговорення питання щодо відповідності цього кандидата на засідання нашої громадської ради. And the next candidate? І наступний кандидат – Хитрик Руслан Іванович. Mrs. Harris? Пані Харріс. I'm sorry, can you give me his name because I don't have the information note in front of me. Перепрошую, але не могли б ви повторити його? Is that Mr. Hittrick? Інформаційний записки. Ентоні, це пан Хитрик? Thank you. In respect of Mr. Hittrick, I have decided that his answers to questions in relation to a road traffic accident in 2014 are unsatisfactory. And in particular, I have concerns that on the same day that he was involved in that road traffic accident, which involved alcohol, according to the information that we have, he made a number of decisions in court when there is a reasonable suspicion that he may have been under the influence of alcohol at that time. The circumstance, I'm sorry. Для цього кандидата в мене виникли обґрунтовані сумніви щодо його відповідності з огляду на його відповідь на запитання щодо дорожньо-транспортної пригоди у 2014 році, під час якої також залучений алкоголь. І ця пригода трапилася в день, була підозра про стан алкогольного сп'яніння, і того ж дня цей кандидат прийняв ряд рішень у суді, і тому виникає запитання, чи не був він під впливом алкогольного сп'яніння, коли приймав такі рішення. Тому відповідь на це запитання є незадовільною, на мою думку. As a result of those circumstances and the answers which the candidate has provided, I am left with a reasonable doubt as to his integrity and capacity to perform his functions. З огляду на такі обставини і на відповіді, які надав цей кандидат, в мене виникає обґрунтований сумнів щодо його доброчесності і відповідності критеріям. That completes the information notes. We will now
go into private deliberation on these candidates. And as you have heard, that documents will make sure that that problem is resolved before we deliberate on any individual candidate. Дуже дякую. На цьому закінчується список інформаційних список щодо списку кандидатів, яких ми підготували сьогодні.
He was actually in my house. Well, that's wonderful. Yeah. This out. Now, I think we will adopt the same thing as last time, is that I will ask, and then Aurelius, if you will give your name and vote, Lorna, you give your name and vote for each as we go through, okay? Okay, perfect. Then Fleming, then Mary. Yes. Right, we're now back in public session. We have completed our deliberations and we move to the stage of voting. Ми закінчили наше обговорення і знову підключилися до останнього, а зараз будемо переходити. And the first candidate is? І перший кандидат. Білоус Інна Олександрівна. The question for this public council is Запитання до громадської ради міжнародних експертів є таким. Is there a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria? Чи існує обґрунтований сумнів кандидата критеріям? And should a special joint meeting be convoked in respect of him? І чи слід скликати спеціальне засідання щодо цього кандидата? Your vote, please. Ваші голоси, будь ласка. Yes. Give your name and give. Aurelijus Gutauskas, yes. Aurelijus Gutauskas, так. Lorna Harris, yes. Lorna Harris, так. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper, так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker, так. Ільяна Лазарова-Драйковська, yes. Ільяна Лазарова-Драйковська, так. That's our section. I should make it clear that Aurelius Gutauskas is with us by Skype, and that Lorna Harris is with us by phone. We can see her photograph, but it's not actually being videoed because of broadband difficulties. Хочу уточнити, що Ауреліус Гутаускас приймає участь в нашому засіданні за допомогою скайпу, а Лорна Харріс мовою аудіо були певні проблеми зі зв'язком. The result of that vote is that this candidate, there will be a special joint meeting to consider his case. Отож, результатом голосування є те, що з приводу цього кандидата буде скликаний. And the next candidate is? І наступний кандидат. Соловйов Іван Миколаївич. I'm going to ask the same question as I asked before. Я запитаю те саме запитання, що і перед цим. Is there a reasonable doubt about the criteria? Чи існує обґрунтований сумнів щодо його відповідності критеріям? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidacy? І чи слід скликати спеціальне спільне засідання для розгляду? And vote, please. Голосуємо, будь ласка. Aurelius. Aurelius. Aurelijus Gutauskas, yes. Lorna Harris, yes. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper, так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker, так. Ільяна Лазарова-Драйковська, yes. Лазарова-Драйковська, так. That's our section, yes. Так. So that there will be a special joint meeting convoked in respect of that candidate. And the next candidate is? Отож, щодо цього кандидата буде скликане засідання, і наступний кандидат? Дмитро Вікторович. Same question. I ask you to vote on this question. Is there a reasonable doubt about his compliance? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidacy? Те саме запитання, і я прошу вас проголосувати з приводу такого запитання, чи існує сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і спеціальне спільне засідання. Aurelijus Gutauskas, yes. Lorna Harris, yes. Lorna Harris, так. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper, так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker, так. Ільяна Лазарова-Драйковська, yes. Ільяна Лазарова-Драйковська.
Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. It follows that there will be a special point, a joint respect of his candidate. The next candidate is Отож, щодо цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання, і наступний кандидат Феськов Петро Васильович. same question. Is there a reasonable doubt about the candidate's compliance with criteria? And should the public council, should the special joint meeting convoke to consider his candidacy? Це саме запитання критеріям, і скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Anthony Hooper, yes. Лорна Харріс, так. Сер Ентоні Хубер, так. Lementenka, yes. Лемін Денкер, так. Лазарова Трайковська, yes. Ріана Лазарова Трайковська, так. Ted Zarzeczny. Тед Заrzeczny, так. As a result of that vote, there will be a special joint meeting convoked to consider this candidature. Next candidate. Отож, в результаті голосування буде скликане спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата. І наступний кандидат Чертиш Тетяна Олександрівна. Same question. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliant with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider her candidature? те саме запитання. Чи обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цієї кандидатки? Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. I'm told we have some problem with the broadcasting. Мені сказали, що в нас є певні проблеми з трансляцією. Для него там ничего So Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Lementenka, yes. Лемін Денкер, так. Яна Лазарова Трайковська, yes. Ріана Лазарова Трайковська, Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. There will be a special joint meeting convoked in respect of her candidature. And the next candidate is До цієї кандидатки буде скликане специальне спільне засідання, а наступний кандидат Кімстачок Олег Сергійович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider her candidature? існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання. Judge Katas, Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Anthony Hooper, yes. Ентоні Хупер, так. Lementenka, yes. Лемін Денкер, так. Яна Лазарова Трайковська, yes. Мір'яна Лазарова Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. This candidate will therefore be considered as a special joint meeting. And the next candidate is Цього кандидата розглянуть на спеціальному спільному засіданні. Наступний кандидат Дідик Микола Володимирович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a meeting of the special joint meeting be convoked to consider his candidature? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата? Judge Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Lementenka, yes. Лемін Денкер, так. Яна Лазарова Трайковська, yes. Мір'яна Лазарова Трайковська, так. Yes. Заrzeczny, так. This candidate will be considered at a special joint meeting. And the next candidate is Отож, цього кандидата розглянуть на спеціальному спільному засіданні, а наступний кандидат Онуфрієв Віктор Миколайович. the question: is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? те саме запитання, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. So Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Lementenka, yes. Лемін Денкер, так. Яна Лазарова Трайковська, yes. Мір'яна Лазарова Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. Заrzeczny, так.
It follows that a special joint meeting vote in this. The next candidate, Дмитрієв В'ячеслав Станіславович. is there a reason about this candidate's compliance? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, чи існує передбачення щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата? Aurelius Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Флемінг-Денка, yes. Флемінг-Денка, так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, єс. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. Ted Zarzeczny, так. It follows from that voting that this candidate will be considered at a special joint meeting. And the next candidate is Отож, в результаті голосування бачимо, що буде скликано спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата. І наступний кандидат Бурда Петро Олексійович. is there a reasonable doubt about this candidate's compliance criteria? And should a special joint meeting be candidate? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи скликати спеціальне спільне засідання для розгляду? Aurelius Gutauskas, yes. Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Флемінг-Денка, Флемінг-Денка, так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, єс. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. It follows that his candidature will be considered at a special joint meeting. Отож, цього кандидата розглянуть на спеціальному спільному засіданні. And the next candidate is І наступний кандидат Омельян Олексій Сергійович. is there a reasonable doubt as to whether this candidate is compliant with the criteria and can vote respect of him? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання для розгляду цього кандидата? Aurelius Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Флемінг-Денка, yes. Флемінг-Денка, так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, єс. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. It follows from that voting that the candidate will be considered for a special joint meeting. And the last candidate is Отож, в результаті голосування що буде скликане спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата. І останній кандидат Петрик Руслан Іванович. is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу кандидата? Aurelius Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні, так. Флемінг-Денка, yes. Флемінг-Денка, так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, єс. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. It follows that this candidate will also be considered at a special joint meeting. And that completes this meeting. Отож, цього кандидата також розглянуть на спеціальному засіданні, і на цьому закінчується сьогоднішнє засідання. And we will cease broadcasting. Ми припиняємо трансляцію.